Hello guys, welcome to our story about finding a company to set up a technology transfer partnership. This journey is not easy and let's see how we can conquer this opportunity. It started from the ambition of our company leaders to seek new business technologies. The executives of a Vietnamese technology company expressed the interest in expanding their business through technology transfer. They aim to find a suitable partner to collaborate with in the technology transfer field. So the company conducts extensive research on potential partners and the market in Korea. They gather information about the country's technological advancement, business climate, and potential partners. After careful evaluation, they identify Samsung as a highly reputable and suitable partner for the technology transfer venture. The Vietnamese companies reaches out to Samsung, expressing their interest in exploring a potential collaboration. They highlight the mutual benefits and the prospect of the cooperation between the two companies. They provide an overview of their company's capabilities and the specific areas of the technology transfer they are interested in. So after that, both parties agreed to proceed with a meeting to discuss further details and determine the feasibility of the collaboration. The Vietnamese company prepares a budget in the initial phase of the negotiation process. They also consider the time and space differences between Vietnam and Korea to ensure the effective communication during the meeting. Recognizing the importance of the cultural political differences, both companies engage in discussion to address any potential challenges that may arise during the negotiation process. They explore ways to bridge these differences and foster the harmonious working relationship. So right now we will find out some similarities and differences between the Korean and the Vietnamese. First of all, let's talking about building a relationship and contract. For Koreans and Vietnamese, negotiation is seen as a part of building relationship rather than just focusing on the specific term of writing agreement. A written contract is not necessarily seen as a significance as it is in Western culture. Building long-term personal relationships and trust play a significant role. Due to the business nature based on relationships, the initial meeting are seen as getting to know each other, become friends first and then become customer. We value business dealing but also prioritize building relationship more than contractual agreements and consider them as for developing cooperation. Without a high level of comfort with the other party, we believe that progress may not be made. In specific or general, South Korea and Vietnam negotiations, written contracts tend to be lengthy and often include detailed terms and conditions for both the core agreements and various final agreements. in communication, both Vietnamese and Korean culture tend to have a preference for indirect communication rather than direct communication in the negotiation process. They typically avoid using straightforward language or direct refusal. Instead, they may use phrases like "we need to further consider these issues" or "let's find the best way to resolve this matter." This is done to maintain politeness and avoid direct conflict during the negotiation process. the tendency for individualism versus collectivism. Both of us have been measured to have a collectivist culture. We tend to prioritize collective interests and are reluctant to confront the opposing party directly. Direct confrontation can be seen as disruptive to group harmony. Therefore, in negotiation between Vietnamese and South Korean counterparts, the final decision is often made by the shareholder after extensive debates, exchange of letter, or a direct discussion. At the same time, there are some differences that we should figure out. In international approach, similar to the personalities of Japanese and Chinese individuals, we exhibit strong
competitiveness in negotiation processes. We are often regarded as rigid negotiators. On the other hand, our Vietnamese people often seek solutions through negotiation and discussion. We prioritize maintaining harmony and finding mutually agreeable outcomes. Therefore, both sides should communicate clearly, seek common ground, and be flexible in negotiation strategies. 4. Uncertainty avoidance. For us, the goal in negotiation is to gather information, and decision making is often complex and based on group consensus. As a result, we prioritize certainty and seek to avoid risks. We focus on establishing rules and mechanisms to minimize the inherent risk in contracts execution, while also striving to build trust and maintain positive relationships with their counterpart. For time sensitivity. Punctuality is a highly important role when working with South Koreans. When working or negotiating with any company in Korea, it is essential to pay attention to time. In Vietnam, punctuality is also valued, but the level of strictness may be different. In Vietnamese culture, there is generally more relaxed perception of time, while being punctual is still appreciated. There may be more flexibility and tolerance towards slight delays in Vietnam compared to South Korea. So our solution is, first, be on time. Second, be prepared. Make sure you have all the necessary information and documents ready for the negotiation. And last is set clear timelines. Agree on the specific timeline for each stage of the negotiation and stick to them as closely as possible. In long-term orientation. Negotiators tend to focus on long-term planning and perseverance. They prioritize building enduring relationships and investing significant time and effort in negotiations. In contrast, Vietnamese negotiators may have a short-term horizons and more flexible approach, emphasizing immediate gains and practical outcomes. Decision-making style may be different as well, with Koreans seeking consensus and involving multiple stakeholders, while Vietnamese negotiators may prioritize efficiency and practicality. This is an unpack like no other. The Galaxy S22 and S22 Plus are here. 안녕하세요. 저는 마북입니다. And now I'm currently the CEO of Nguyen Technology Manufacturing Company, and I'm come here as your invitation, and nice to meet you. I've heard the secretary talking about our meeting this afternoon, so I'm very excited to hear your perspective on this collaboration. How do you feel about Korea? So actually we have strict lab for like several hours, and the weather is like extremely cold compared to Vietnam, but like the food is really great, and that is what we are looking for, except for this meeting. I know you're very interested in our production now. I will tell you about it. It has four main functions. First, it has wide viewing angle. Second, it has black color appearing deep. Third, it has lower power consumption and good image quality. And last but not least, it's able to customize in different shapes. So we are specializing in manufacturing products that target for the elderly and the athletes, because our company do not emphasize on the economic sector, but we put the social responsibility in our top priority. Yeah, and this is demonstrated through the collaboration with the state-owned company. We agree with your proposal, and we will contact with you for another negotiation meeting to discuss about the rights and economic benefit to us. Okay, thank you so much, and we were looking forward to seeing the next meeting. Mọi người đã sẵn sàng cho buổi họp chưa? Dạ chào chị, chúng em đã sẵn sàng rồi ạ.
Tốt lắm. Thì chuyến bay của mọi người như thế nào? Việc đi lại và lịch trình có điều gì bất thường xảy ra không? Dạ vâng, chuyến bay đã diễn ra khá suôn sẻ và thời tiết tại Seoul khi hạ cánh rất thuận lợi như dự đoán của chúng ta và không có khó khăn đáng kể trong quá trình đi lại. Mọi người đã chuẩn bị tốt về cái trang phục và đã thích nghi tốt với điều kiện tại địa phương ạ. Chúng em cũng đã được đối tác sắp xếp phương tiện đưa đón từ sân bay về khách sạn. Mọi người cũng đã có khoảng thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt trong cuộc gặp gỡ với đối tác ạ. Rất tốt. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi cho cuộc họp của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp và tiến tới những nội dung cần thảo luận ha. Thì tình hình gặp gỡ giữa đối tác Hàn Quốc của chúng ta hôm qua vừa diễn ra như thế nào rồi mọi người nhỉ? Báo cáo chủ tịch, nhóm đàm phán đã tiến hành gặp gỡ lần đầu tiên với Samsung vào buổi sáng hôm qua tại trụ sở Samsung. Thông qua cuộc gặp gỡ vừa rồi thì có thể đánh giá được là Samsung cũng có ý muốn hợp tác với chúng ta. Mục tiêu của buổi đàm phán sắp tới cũng chính là thành công ký kết hợp đồng với Samsung và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ để có thể phát triển công nghệ màn hình thành công cho sản phẩm đồng hồ của chúng ta. Bên cạnh đó thì đoàn đàm phán cũng có góc nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt văn hóa và chính trị giữa cả hai quốc gia. Đáng tiếc là đoàn đàm phán của chúng ta đã vô ý phạm phải một lỗi trong giao tiếp, có thể đã để lại một ấn tượng không tốt trong mắt đối tác. Vì vậy trong lần đàm phán sắp tới chúng ta nên chú ý để không lặp lại sai phạm. Chúng ta còn vấn đề gì về lưu ý về văn hóa không nhỉ? Nhất là trong giao tiếp ấy. Dạ thưa chủ tịch, thì theo bộ phận R&D đã tìm hiểu thì có một điểm cần lưu ý trong quá trình đàm phán, chính là người Hàn Quốc thường sẽ không trực tiếp diễn đạt sự không đồng tình của họ. Và thay vì trực tiếp nói không thì họ có thể sử dụng những cách biểu đạt khác như là chúng ta cần xem xét kỹ hơn, hoặc là điều này có thể gây khó khăn nhất định, hay thậm chí là mơ hồ hơn tí nữa. Và tương tự như vậy thì khi họ gật đầu hoặc là nói có thì không có nghĩa là họ hoàn toàn đồng ý với chúng ta. Họ có thể chỉ đang bày tỏ sự lắng nghe hoặc là hiểu biết mà không có ý định xác nhận hoặc cam kết với cái điều mà chúng ta đang nói. Thì điều này đòi hỏi chúng ta cần phải chú ý và tập trung lắng nghe để tránh hiểu lầm và hiểu ý đồ thực sự của họ để duy trì được cái mối quan hệ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến vấn đề quan trọng nhất của buổi họp ngày hôm nay, chính là kế hoạch đàm phán và những vấn đề cần lưu ý trong cuộc đàm phán chính thức sắp tới. Thì mời Phúc có thể báo cáo lại chi tiết về tình hình đàm phán hôm qua. Dạ vâng, em xin phép được trình bày ạ. Thưa chủ tịch, thì sau khi nghe trao đổi của chúng em và tập đoàn Samsung về tầm nhìn mục tiêu của hai bên và công nghệ màn hình OLED, thì chúng em đã dự định đưa ra mục tiêu đàm phán là 350.000 USD, cùng với điểm kháng cự trên hợp đồng lần này là 380.000 USD. Dự đoán được điểm kháng cự của đối tác là 345.000 USD, với mục tiêu khoảng 375.000 USD. Theo tôi thấy mục tiêu và điểm kháng cự của chúng ta khá hợp lý rồi. Và những điểm kháng cự cùng mục tiêu của đối tác mà ta dự đoán cũng nằm trong phạm vi đàm phán của chúng ta. Dạ vâng ạ. Dạ thưa chủ tịch, thì có một điểm quan trọng mà chúng ta cần xem xét trong cái mục tiêu đàm phán của mình, đó là quyền độc quyền công nghệ tại Việt Nam, và chúng ta không thể chấp nhận một thỏa thuận mà công nghệ này được chuyển giao cho quá nhiều công ty khác ngoài chúng ta được ạ. Tôi cũng đồng ý với chị Thảo, sở hữu độc quyền sẽ đảm bảo cho chúng ta một lợi thế cạnh tranh và cái khả năng kiểm soát thị trường. Tôi sẽ chuẩn bị một bản phân tích kỹ thuật để chỉ ra tại sao công ty của chúng ta sẽ là lựa chọn tốt nhất cho Samsung trong việc triển khai công nghệ này. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải rõ ràng và kiên quyết về vấn đề này từ đầu. Vì nếu Samsung có ý định chuyển giao công nghệ cho 3 công ty trở lên thì chúng ta sẵn sàng rời khỏi bàn đàm phán. Vì đây là lập trường mà chúng ta cần phải giữ vững. Dạ vâng. Tôi muốn bổ sung thêm về chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi chuyển giao công nghệ. Thì chúng ta cần một cam kết từ Samsung về việc hỗ trợ dài hạn. Tuy nhiên thì nếu Samsung vẫn một mực giữ yêu cầu về chi phí bảo hành hoặc chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cơ bản, không đáp ứng được nhu cầu thực tế của công ty chúng ta khi công nghệ gặp sự cố hoặc cần nâng cấp, thì chúng ta phải có một phương án thay thế. Thì không biết là mọi người có ý tưởng gì không ạ? Dạ, theo tôi thì chúng ta có thể xem xét việc ký kết với một đối tác thứ ba có uy tín để mà cung cấp cái hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể đầu tư vào việc mở rộng bộ phận kỹ thuật nội bộ để tự xử lý các vấn đề này, và điều này không chỉ giúp cho chúng ta giảm phụ thuộc vào Samsung mà còn cải thiện khả năng đáp ứng nhanh chóng của chúng ta đối với các vấn đề kỹ thuật ạ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị Thảo, phương án này cũng vô cùng hợp lý. Tôi cũng đồng ý với cách giải quyết này. Ngoài ra, chúng ta nên tìm hiểu thêm về những điểm chung giữa hai bên và tham khảo thêm thông tin về những cuộc đàm phán thương mại trong tiền lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vì điều này sẽ rất có lợi trong quá trình đàm phán và thương lượng của ta và Samsung. Dạ vâng, xin cảm ơn chủ tịch và mọi người. Không biết là mọi người có ý kiến gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Chị cũng không còn ý kiến gì nữa. Vâng, vậy xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy quá trình chuẩn bị cho buổi đàm phán sắp tới đã hoàn tất. Tôi sẽ gửi tổng kết và biên bản cuộc họp, thông tin chi tiết, những thay đổi và bổ sung cũng như toàn bộ kế hoạch cho buổi đàm phán sắp tới cho mọi người sau. Vậy buổi họp sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn sự tham gia của chủ tịch và tất cả mọi người. Chúc đoàn đàm phán của công ty chúng ta giành được thắng lợi và cảm ơn mọi người đã tham gia buổi họp ngày hôm nay. Tạm biệt mọi người. Vâng, chào tạm biệt.
So now I will introduce my secretary. She is Viet Nam. Nice to meet you. Good morning. We are waiting to see your team from last time. We are also very pleased to meet you. This is our secretary, Nguyen. Nice to meet you. Have a meeting about OLET, Screen Production Technology Transfer. We are very interested in Korean technology, especially in the smartphone field. We very appreciate that our Vietnamese partner is interested in Samsung technology. We believe that our technology will be significantly beneficial for the development of our company. So after carefully considering the technology information of company, we propose a price of 300 for this deal. So the payment method is 100 bank transfer, and after technology transfer is successful. So we believe that this price is reasonable and consistent, and with the market information we have researched. We find it difficult to accept your price, which is not suitable for the cost we have incurred in developing and protecting our brand. Furthermore, our technology is unique and can help you improve product quality and production efficiency. Therefore, we would like a better price of 3,800. We believe this price is better given our cost and competitive advantages. Chắc là mình phải cần liên lạc để mới rõ hơn. Okay, excuse me, your proposal is out of expectation. So, but we need to internally discuss with our team before. Chắc là mình phải cần liên lạc để mới rõ. Excuse me, I have a call. I will come back soon. We apologize, we cannot agree with your proposal because it's beyond our estimated budget. So can we offer you other benefits, like with a lower price? We agree with the price of 380,000 with the condition that you must pay us 50% before the transfer and 50% after the transfer is successful in 3 months. For your proposal, but the extension of the payment time is not important to us. So we agree to pay the remaining 50% within 3 months, along with the benefits that your company will only import components from your company for the next 5 years with a price of 360,000 USD for this deal. So this is the final price we can accept. Negotiation process, we will see the goodwill of your company, so we completely agree with your proposal. We hope that this cooperation will be successful.